Hi everybody, yeah, today I'm going to show you guys how to replace the oil engine oil cooler line in here. You see the rubber, it start leaking oil. This one is on 010 Lexus RX350. Okay, let's start it, guys. Okay, you use number 12mm, three per each side. You need to remove the O2 sensor plugs out to get more room for it. You see it's number 10mm on here, just unscrew it. This one is a very common problem on Toyota for 07, 010, 09 something for Highlander and Lexus. But the more I change a lot for Lexus. See, you remove the O2 sensor plugs out and bracket, you get more room. Okay, see, a little bit clear on your way to get in. See the pipe here, one way is a steel, the other way is a rubber. That's why it start leaking all the time. Okay, let me it's number 12mm, okay. Cái đây ít lan kia biết chưa? Thật. Năm mấy mà ấy hay của chị mấy ở cuốn chè đi vậy. Không phải đi bà back up á, vì ta thoải mái gì. Ta đi biết đi bây giờ. Và phần này dương ngay việc áp xong rồi mà cái hai xong rồi mà, chỉ làm một sợi á. Nhưng mà sờ lạnh mà đấy, ý sao bữa xưa nó miên câu nên chi lan tôi nhá, của lan tôi vì sửa chiêng vì sửa back up rồi mà chóp á. Đây là mối của bà, tôi dương tập boss không vậy hộp ý khi tôi chứ, không bạn, cái giá thật đấy, cái giá nhông viêm xây một cái giá đấy. Vì sửa đây. Oh, that side a little bit hard to see, but yeah, when you do it, you're gonna see it. Three on one side, like 3 bolts or two nut and 1 bolt. The other side, the same thing. They are use the same number. Is a number 12mm. Yes, just unscrew it. That place is hard to put the camera. Oh, my flashlight dead. Let me turn it on again. I hope it works. It doesn't work too. Okay, let me use the regular flashlight for now. I hope you guys can see it. I don't know why my flashlight ran out of battery. At 8 should be fine. You know, like cái mới kia follow tất cả lại dân phơi những cái khó này. Bây giờ khỏi xong show cái lại dân phơi ta. Sẽ lấy chỗ apa yang harus stop tuh ini. I just put on my head, it's easy.
Here just this one ounce. When I install it, I'm gonna set up the flashlight nice and tight for you guys can see clearly. But the removal is hot, a little bit hot. My batteries runs out. So this is the second one. Stop it. Okay. Let me have the line here for now and go get one more flashlight. Here you go. This one probably work. Yeah, it worked. Oh, it's done. Okay, better now. It's working. I want to show you a little bit clearer, but no place to put the camera. Just leave it the way it is. This one is a little bit tough. Look like it's stripped. It's my guess. I'm gonna try to tighten it in. Spray some W40 for it. Look like strip the meat. Trao bữa đó họ sờ sủa lấy trao nó. Rồi đọc nào phải sao nó phân nó làm nó chưa chạm mơ nhưng gặp gì là tao hay chạm khao nó họ chắc khôi cho nghĩ khôi nào với thế khôi chính là còn nó nhạc hoa kia trong chi vì có khôi phê đồ ăn lụy đồ lá. Okay guys, so you see the last nut in here, very last one, and the pipe gonna be come out. I thought shit. Be careful, the oil see gonna spill out a little bit. It should be fine, no problem. This one is the cooler line then.
Okay, let me check out the last one. Không tính khả cái gì năng chân á, lại nó sử dụng năng lít bánh phía như là hốt rồi đò lan nó đánh so mà. Yeah, bên trong bàn kia chờ phải dạt. Đô phí lấy chưa đấy, đô phí nó còn bán kia chui mơ kia đừng này các niềm đáy chắp vào đó mà lấy nó cầm miếng nó nhìn đằng đó nè. Đô cái lái về toàn lĩnh. This one is a very common problem. I check a lot. Highlander and a Lexus. I don't know, dealer they have any recall for the line or not. I'm not sure. Oh, come on, guy. A lot of oil spilled out. They're coming out a lot. Damn it. But it's normal, you know, that side is for oil, so you cannot complain it. Almost got it.